Good evening, everyone. Before continue, just I want to check that my voice is audible and screen are visible to you. Thank you. Thank you very much. So, uh, we are moving from our basic to advanced Rust, JS, JavaScript, right? So we are learned that what in the last session what's a DOM, how many methods are there, that methods are useful to manipulate HTML elements and HTML text via JavaScript. So today we are moved from that. So here I want to create one JS file. Uh, that's a demonstration how we can modified HTML file with a JS. And here we are not going to create any HTML file. Our JS will be generate HTML file by JS code. So how it is possible? So look here. I just want to create one to-do list. That means I'm given one input box and one button. When I enter any text and click the button, it's a generate a to-do list and it's a set that uh, note on our to-do list. Okay. So that name of our program is to-do list dot JS. It's a JavaScript. It's purely JavaScript. It's a purely JavaScript. So let's start. So target is what? Create a to-do list that's display on HTML, but we don't want to write separate HTML file. We need to perform it using only a JavaScript. Okay, that's our target. And to achieve that target, we require one platform. That platform we are use a Node.js platform. So in a terminal, when I open terminal, look here, that's a terminal. Within that terminal, within that terminal, we require Node.js. I already installed latest Node.js. I just check version node hyphen version, and it's a 22.14 LTS version. To execute our JavaScript at console mode, we required one platform, and that platform is Node.js. That platform is Node.js. So to execute that application which we are going to write, that's a to-do list.js. To execute that application, you required Node.js platform. So you should be install Node.js. That's the latest LTS version, long-term support version. Okay. So now, now I need to write a code. That code are generate a HTML file with our to-do list functionality. And it's a JavaScript file, right? So here, I write one constant variable, const, that name is fs. And here I write required. What I required, it's in a single quote, fs I required. Okay. So that things I want. So it's a disturbing that copilot, so I will disable that copilot. So where it is. Okay, so it's a disable. Now, okay. So what is the purpose of that fs?
We are just import Node.js built-in file system module. Node.js have their own file system module that's written in JavaScript. So we are import that Node.js file system module using fs. So we are right there, required fs, we are importing Node.js file system module. Comment it. Okay. After that, the next thing. After that, the next thing. We need to create HTML, right? Via JS. So to create HTML via JS, we require one another constant variable, that constant variable holding that all strings which are required to create HTML file, right? So here I'm going to create one constant string that's called HTML content. Hmm? And here using backtick, what's the symbol? That symbol is a backtick. That symbol available in your numbers in your keyboard. Before a start first number, there are backtick is available. So we require a backtick. Hmm? So why we are use a backtick? Backtick are represent HTML, sorry, not HTML. It's a represent template engine content. That means if you want to tokens from template engine, then you can use backtick. So here we are use a backtick. It's not single quote, it's a backtick. And within a backtick, we are going to write our HTML file. So I'm going to create simple thing. I don't want to use external style sheet. So I can write it's in style. Okay. Or there are we can add it later. Hmm? We can add it later. So I just write that style tag. We can add a style later. Okay. And after that, head is close. Once we are close head, we required a body. After that, we required to close the body. We required to close the body, and at end, we required to close HTML. And after close HTML, that's backtick is close. It's a backtick, no, not a single quote. And every statement end with a semicolon. Okay, that's a simple thing. That's a simple thing. We are right within one variable, right? Okay. So let's check first. That's execute or not. So it's a H1 to-do list. We need to check it first before add functionality. Okay. So I write that things. I write that things. Now, now I want to execute it. Hmm? To execute my file, I use a file system dot write file synchronize method is there. File system dot write file
write file. What's the method? Sync. Write file sync. And which file we required to generate? That's okay. To-do list HTML file I want to generate, and it's generated from one variable. That variable is HTML content. That variable is HTML content. So we are not going to use that ready code. Okay, that's done. If it is not, or when it's generated, we required some acknowledgement on our console. So that's why console.log that file is generated successfully, right? So let's see that simple code I write here within a one file. That file name is to-do list.js. Now I want to execute that to-do list. So how it is possible? Node after your file name. That's a to-do list.js. Once you are hit enter, it's a given a error. That error is what? Let's check error. Can we close body HTML? Yes. Let's check why it's given error. Okay, typo mistake are there. That's fs const. It's not required. It's required. Okay, now let's check. Same command. That's node to-do list.js. And our HTML file are generated. Let's open that HTML file where it is to-do list. To-do list HTML and execute. Okay. So we are successfully execute our file. Now, now let's start to modify that JS where it is to do JS. So now it's start to modify. Okay. The next thing. Currently, it's executed manually. That means I need to write that node and that file name with extension. But I want when I use that command to execute JS, on same time I want to execute my HTML. For that reason, I use a const curly bracket within curly bracket execute. Synchronize is not required us. After that, equal to require 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 we require one child process. One child process. So that things we require. Okay. So we are import child process module. After that, we required one another thing. That means we need to identify where our HTML file is placed. So that's why we required one path module. We required one another module for Node.js. That's a path. So let's store it. Constant path. It's a required. Okay. So I hope you are understand why we are required that modules. Hmm. Now, once we are write that import that modules,
Once we are import that modules, let's use it. Let's use it. We are going to step by step. So here, after write, after write, uh, after write the method write file synchronize, that method are useful to generate a HTML file with the content. That content we are store within a HTML content variable. So from that content, it's a generate one file. That file name is a to-do list.html, and that methods were generate that file. It's a write file synchronize method, and that method available within FS module of Node.js. Okay. Okay. So I hope it's clear, huh? What is the write file synchronize? So we require to open in default browser, right? So after write that console.log, I need to write a function. Mm, okay, I need to create one constant variable. Constant. That variable name is open command. Open command. And that variable holding the platform. That's a process platform. It's a Win32. Win32. And 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 it's we are check its ternary operator. That's start Win32. And if it is a true, then start. What's we require to start that things we need to write here. Okay. So when we are check just process platform is Win32, then then we require to execute true values. That's a start. That's a start. And what's we require to start? We require to start one file path. What? One file path. But it's disturbing. Okay. It's a question mark. After question mark, we are using backtick. And within that backtick, we can write start, start, double quote. After that, double quote, dollar, curly bracket open, curly bracket close. Within that curly bracket, we need to write file path. File path. So we required file path, right? Oh. So let's initialize that file path first. So before console log, or before create HTML file, I create one constant variable. That's name is a file path. It's useful um, to get absolute path. It's useful to get absolute path. Absolute path. So path dot join, and it's a join from directory name to to-do.html, to-do list.html file. Okay, once we are done that things, once we are done that things, next we are use that file path here. We are use that file path here, and it's close. So it's a start. It's for start, and the value for that true things. That value for that true things. It's a process.
process it's a process dot platform process dot platform uh, is equal to Darwin is equal to Darwin. Okay. After that, new line question mark again. I want to open within a backtick. Open. What's open? It's a open double quote. That's open file path. So dollar curly bracket open curly bracket close. Within that curly bracket file path file path and after that the double quote is closed. Double quote is closed and it's a backtick xdg open double quote dollar file path. Okay, so that simple thing I am right here. Okay, let's see what's the meaning. Okay, look here. We are write one constant file path. That's a variable, right? That's a simple variable. So what's the meaning of purpose of that variable? It's a create full file path like absolute path of our HTML file. So that's a purpose to hold that variable. So here we are holding absolute path of our file and it's possible using join method. It's possible using join method, that method available within path model. After that, why we are using join? It's a combines part into a safe OS specific path. That means if we are use Windows backslash we are use. If we are use Linux forward slash we are use. So it's a combines parts into a safe OS specific path. After that we are use here a directory name. That means what? It's give the current script folder. It's give current script folder, prevent issues when running a script from another directory. That's why we are use that directory name. After that, we are write file synchronize. So actually, it's useful to write HTML content to our HTML file. It's overrides if the file are exist. And here we are use a synchronized file writing for simplicity. After that, to acknowledge that file are created, we are just write one log. That log are printed on console. After that, we are write one another code. That code are open in a default browser. That means our file will be open in a default browser. So it's a detect platform and set commands. What? It's a detect platform and set command. So process.platforms give OS name that Win32 or Darwin means what? Mac OS.
Darwin means Mac OS. If it is a Linux, then we are use XDG open. XDG open. So it's we are check which operating system we are use here. There are three operating system mainly we are check Windows, Mac and Linux. So Windows it's from Win32. Mac OS it's Darwin, and the others that means Linux it's use XDG hyphen open. So each platform has a different ways to open a files, right? Because every platform have their own ways. Like we are Windows we are use a backslash till a file reach a file. The Mac OS and Linux are use forward slashes, right? So this logic makes your script portable across all operating system. After that, after that, once we are write that things, the next thing, after that, after that, um, we need to check errors also, right? So that's helpful for debugging in case permission or tool related issues. For that reason, I'm use execute open command. That's a error open command, and that open command use a lambda. That's error. Curly bracket open and curly bracket close. Within that curly bracket, I check if the error, then I need to generate a one message to acknowledgement using console.error. Otherwise, I need to generate a log that file is open. Okay, that's a simple thing I write to check errors. And after that, let's start to execute. Note, what's my file name? To do list dot js. And look here, that's open. That means our file will be our file was open here, right? So once we are get that functionality to open a file, now let's create a logic. That means just we are fix a structure to execute our HTML. So once we are fixed that structure, now we are going to write our logic for to-do list. So it's a JavaScript simple logic. That's not uh, any complex things are there. So we are generate to-do list. So for that reason, we require to take user input, right? We require to take user input. So user input we can take using any input tag. So here input input that type we required text. Okay, we can use that things. It's type required text and place for add a new task. Okay. Once we are added input, after that we required one button, right? So it's a button, and that button are execute one functionality. Hmm? That functionality we need to write. But here we can complete that button. It's a simple button, and button name is add task. Okay, no problem. The next thing we are write later. Okay, so our
input type ID is a task input. So according to that, we need to write our script. So where we are write a script before end the body, we are write a script tag. It's open, and let's close the script. It's a close. Within that script, I need to create one function. Sorry, it's a JavaScript function. Add a task. Okay. So within that function, I need to get first input things from our input type, right? So that's stored within one constant. That constant name is input. Input equal to, and we need to get input from the document object dot get element by ID. And what's our ID? It's let's say it's a task input is my ID, right? So once we are get that ID and store a value in a input, then we need to get that value. Actually, we are store only that input type, but to get that value, we required actual value, right? But that value we require to trim. So that's why I create one another variable that's also constant, and its name is a task. So input is our variable. From input, we need to extract value, and it's a trim. And it's trim. Okay. Once we are write that things, now we need to check that task variable is not empty. So that's why I'm going to use if task is not equal to the empty, and if it is a true, then I need to create a list, right? And to create a list, I use one another variable that's also constant. Constant. That variable name is list, and we need to create element using JavaScript. So document object dot create element. That's element is li. So li element we are create. Once we are create that li element, we need to uh, add a text into that li, right? So li dot text content, and it's assigned a task. Once we are assigned a task, now there are number of list we will generate within that task, within that to-do list, right? So we require to create, that means we require to add number of list. And for that reason, what I can write document dot get element by ID, and it's a task list, and it's required to use append child. So it's added the new li within that list. So the new li, it's within that list, and now we are going to assign value, that's input value. So it's a clear the field. It's a clear the field. It's not assign value. It's a clear the field. So curly bracket close. It's a close for. It's close for if curly bracket close function. Okay. So let's check before execute. We are write a function. That's a typo mistake.
function. That function name is add task. Within that function, we are create one variable. That's variable name is input. That's a constant. Within that constant, we are that variable we are initialize with a document object get element by id, and what side we are given task input, our input id, right? After that, whatever input we are taken from that input type, we need to trim it and we need to store it. So that's why we create one another variable task. Within that task, we are stored actually input value. So input dot value and it's a trim. Okay. After that, we need to check that whatever value we are get from user, that's actually there are value or not. So that's why we are use if condition. Within if task is not equal to empty string, and if it is a true, then we are generate our logic. That's we require within a list. We what we require li tag, li element. So li element we need to generate document dot create element. What's the element name? Li. Once we are create element, we need to add a task, add a value. So we can add a value li dot text content, and whatever value we have within a task, we are added, we are assigned to that text content. Once we are doing that things, we require one another child. That means one another li. For that reason, we are write document dot get element by id. What's id name? Task list. Task list. So it's auto generated. Okay. Okay. So it's a task list. Task list. So so we are use a task list. That right? With that means we are create one another a list. And to create that list, we require either a order list or either unorder list. So that's why within HTML, I'm going to create one another UL tag. That tag name is a task list. That tag ID is a task list. So it's created one another li tag within that UL tag. And after that, to clear input, I just use input dot value. It's a empty. It's a empty double quote. It's empty. So that's a simple script I write. Now I want to execute that script. So when it's execute, when I click to button. So here I use one event that's on click, that on click or execute uh, our method that's add task. That method are execute when we are click to a button, right? Okay. Now let's execute. So to execute, node to do list.js, and it's override our to do list HTML file. Let's check, is it okay? So it's working. So that's the code which I'm explaining, and I'm going to share that code.
with you on our chat box. Chat box. So students, if you have any question, how we can create that things, please, if you have any question, please ask. Check our code. And if you have any question, please raise. Hope you understand that things, how we can use a JavaScript to create HTML. Write file synchronize is a method. That method belong from FS model from Node.js. That method are useful to create HTML file according to our content. That content we are hold within one variable. That variable name is HTML content. So what's your name? Ishwari. Did you understand that things? Ishwari, are you present there? Okay. Okay. Is any other question, Ishwari? Students, is any other question? Did you clearly understand how we need to write what JS for HTML purpose? ओके, तर मराठीत एकदा समराईज करू. ओके, तर आपण थोडं ऍडव्हान्स जेएस कडे चाललोय. बेसिक फंडामेंटल आपण कव्हर केलेलं आहे मागच्या 2-3 क्लासेसमध्ये. त्यानंतर आता थोडस मूव ऑन केलं आपण. आता मूव ऑन काय केलं आपण, की मला HTML बरोबर काम तर करायचंय, पण ते HTML मला सेपरेट फाईल लिहायची नाही HTMLची. मला जी HTML लिहायची आहे ती माझ्या JS थ्रूच लिहायची. मग ह्याच्यासाठी मला एक प्लॅटफॉर्मची गरज आहे आणि तो प्लॅटफॉर्म आहे Node.js. कारण का Node.js मध्ये खूप साऱ्या लायब्ररी आहेत. म्हणजे आपल्याला प्रत्येक कोड स्क्रॅचनी करायची गरज नाहीये. रेडी कोड आपण वापरू शकतो. त्यासाठी Node.js ची गरज आहे. तसंच माझी JS फाईल एक्झिक्यूट करण्यासाठी सुद्धा Node.js ची गरज आहे. मग इथे आपल्याला ज्या मॉड्यूल्स Node.js मधून पाहिजेत ते सगळे मॉड्यूल्स आपण इम्पोर्ट करून घेतले. इम्पोर्ट करायची पद्धत काय JavaScript मध्ये? रिक्वायर्ड नाही, रिक्वायर. आणि जे मॉड्यूल इम्पोर्ट करायचं ते मॉड्यूलचं नाव. आणि हे आपण इम्पोर्ट करताना कुठे असाइन करून घेतले? तर एका व्हेरिएबलमध्ये. त्या व्हेरिएबलला fs नाव दिलं, दुसऱ्या व्हेरिएबलला एक्झिक्यूट आणि तिसरा व्हेरिएबल पाथ. मग हे सगळे व्हेरिएबल्स तयार केल्यानंतर मला आता HTML फाईल तयार करायची. मग HTML फाईल जी तयार करतोय ती एका व्हेरिएबलला असाइन करून दिली. मग HTML फाईल तयार करताना जे कंटेंट मी लिहिणार आहे स्ट्रिंग कंटेंट ते डबल कोट किंवा सिंगल कोट मध्ये नाही लिहायचे. ते लिहायचे बॅकटिक मध्ये. बॅकटिक कुठं असतं? तुमच्या लॅपटॉपवर किंवा डेस्कटॉपवर 1 नंबरचा जो बटन आहे त्याच्या डाव्या साईडला जो सिम्बॉल आहे तो बॅकटिकचा आहे. तर तिथे मी एक सिंपल HTML तयार केलं. त्याच्यानंतर ते HTML चेक केलं, की बाबा खरंच ते HTML तयार होतं का नाही. मग याच्यासाठी काय केलं मी? fs.writeFileSynchronize मेथड कॉल केली. ही मेथड करते काय? तर HTML कंटेंट मधून फाईल तयार करून देते टू डू लिस्ट डॉट HTML, जे काही तुम्ही फाईलचं नाव द्यायचं. मग अशा पद्धतीने आपण एक्झिक्यूट करून बघितलं. आपली फाईल तयार झाली. मग त्याच्यानंतर आपण काय चालू केलं, की ऍक्च्युअल त्यानंतर काय, की मला जी फाईल आता तयार होतीये ती तयार झाल्यानंतर सेपरेटली ओपन करायची गरज लागत होती. सेपरेटली ओपन करायची गरज लागत होती. मग ती फाईल माझ्या स्क्रिप्ट मधूनच ओपन झाली पाहिजे. मग ह्याच्यासाठी मी एक कमांड लिहिली तिथे. जी कमांड
मल्टिपल ऑपरेटिंग सिस्टीमवर चालेल. त्याच्यानंतर ती कमांड एक्झिक्यूट होताना जर काही एरर आलेच, तर ते एरर हँडल करण्यासाठी मी इथे इफ एल्स कंडिशन लिहिली, जेणेकरून आलेले एरर मला कळावे, जेणेकरून मी ते एरर्स रिझॉल्व्ह करू शकेन. मग याच्यासाठी एक्झिक्यूट कमांड लिहिली. त्यानंतर मी माझं लॉजिक लिहिलं. मग लॉजिकमध्ये काय केलं, की इनपुट टाइप आहे माझ्याकडे, त्याचा आयडी टास्क इनपुट आहे. बटन आहे, बटन ऑन क्लिकवर काम करणार आहे. कुठली फंक्शन कॉल करणार आहे? ॲड टास्क. आपल्याला लिस्ट जनरेट करायची. मग लिस्ट कशामध्ये जनरेट करतो आपण? अनऑर्डर लिस्टमध्ये किंवा ऑर्डर लिस्टमध्ये. मग इथे अनऑर्डर लिस्ट घेतली, त्याला एक आयडी दिला टास्क लिस्ट. मग याचा वापर करून एक फंक्शन तयार केलं. फंक्शनमध्ये सगळ्यात आधी इनपुट, मला काय इनपुट मिळतंय ते इनपुट स्टोअर करून घेतलं इनपुटमध्ये. मग इनपुट इथे स्टोअर झालेलं, म्हणजे इनपुट काय आहे ते इथे आहे, पण इनपुट मधून व्हॅल्यू एक्स्ट्रॅक्ट केली नाही. ती व्हॅल्यू एक्स्ट्रॅक्ट केली टास्क मध्ये. त्यानंतर इफ कंडिशन मध्ये चेक केली की टास्क एम्प्टी तर नाही ना. जर एम्प्टी नसेल ते, तर मला एलआय तयार करायचं, म्हणजे लिस्ट तयार करायची. आणि ती लिस्ट कशी तयार करणार? डॉक्युमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, म्हणजे क्रिएट एलिमेंटनी तुम्ही कुठलाही एचटीएमएल एलिमेंट तयार करू शकता जावास्क्रिप्ट मध्ये. आणि कुठला एलिमेंट तयार करायचा? मला एलआय एलिमेंट तयार करायचा. त्या एलआय एलिमेंटला कंटेंट काय पास करायचंय? टास्क मधला कंटेंट पास करायचा. मग एक एलिमेंट बनून आपण खुश असणार आहे का? नाही. कारण डायनामिक प्रोग्राम आहे. मल्टिपल एलिमेंट जेवढे युजर ऍड करेल तेवढी टू डू लिस्ट वाढत जाणार आहे. मग ह्याच्यासाठी परत एकदा एलआय तयार करायची गरज आहे. मग परत एकदा हाच कोड लिहायचा का? नाही. डॉक्युमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आयडी, UL मध्ये ते तयार करायचे टास्क लिस्ट. आणि अपेंड चाइल्ड म्हणजे काय? हे जे एलआय आहे हे कुठे ऍड केलं? टास्क लिस्टच्या, दॅट मीन्स UL टॅग मध्ये च्या आतमध्ये हे ऍड केलं एलआय. आणि त्यानंतर इनपुट व्हॅल्यू क्लिअर करून घेतली. म्हणजे जेव्हा पण हा बटन प्रेस करेल तेव्हा हा सगळा कोड एक्झिक्यूट होईल आणि एक एलआय UL मध्ये ऍड होईल. तर हा सिंपल कोड आपण केलेला आहे थ्रू जावास्क्रिप्ट. Is any other question? Is any other question? Yes, of course. आता याच्यामध्ये CSS ऍड करून बघूत हा. तर आता सिंपल CSS मी ऍड करतो, एवढं कॉम्प्लिकेटेड मी तयार करत नाही. इनपुट टाइप आहे माझ्याकडे, H1 टॅग आहे. तर H1 ला मला स्टाईल द्यायची. H1 ला स्टाईल द्यायची. काय स्टाईल देतो? कलर. कलर. ओके. त्यानंतर बटन आहे माझ्याकडे, बरोबर. इनपुट टाइप आहे. ओके. एक सिंपल, एक साधा स्टाईल तयार करून बघू. एक साधी स्टाईल तयार केली, जनरेट केलं. तेव्हा टू डू लिस्ट कलर आलाय. ओके, विजिबल नाहीये. रेड कलर बी, म्हणजे चांगला विजिबल होईल. परत एकदा Node.js to do list .js आला कलर. That means it is also possible through JavaScript we can add style. Next question.
तर अजून एक एक्झाम्पल बघायचं. काच्या पुरतं एवढं बास आहे. ओके. तर आता अजून एक एक्झाम्पल बघू नेस्टेड ऑब्जेक्टचं. नेस्टेड ऑब्जेक्ट काय असतं हे या एक्झाम्पल मधून आपण शिकतोय. आता नवीन एक्झाम्पल. सो आय नीड टू क्रिएट वन अनदर फाईल. फाईलचं नाव आहे कंपनी डॉट जेएस. म्हणजे माझ्याकडे एक कंपनी आहे आणि त्या कंपनीची इन्फॉर्मेशन मला डिस्प्ले करायची आहे HTML मध्ये. हं? तर हे कसं करू शकतो मी? मग त्यासाठी मी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्टचा वापर करेन. कशाचा वापर करेन? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्टचा. जो कोड आपण ऑलरेडी शिकलेलो आहोत, तो कोड मी कॉपी करून घेतो. म्हणजे मला परत-परत लिहायची गरज लागणार नाहीये. कुठे आहे कोड? टू डू लिस्ट. तर हा कोड मी कॉपी करून घेतो. कंट्रोल ऑल कॉपी. आणि हाच कोड अल्टर करतोय तुम्हाला आता. ओके. सिंपल तोच कोड कॉपी केला. कारण का परत-परत त्याच गोष्टी येणार आहेत. स्ट्रक्चर आपल्याला पाहिजे आणि स्ट्रक्चर कसं तयार करायचं हे तर कळालेलं आहे. आता हे टू डू लिस्ट नाहीये. काय फाईलचं नाव देऊत? काय नाव द्यायचं? सी इन्फो. सी इन्फो हे माझ्या फाईलचं नाव आहे. तर हे फाईलचं नाव आहे. ही फाईल मला जनरेट करायची आहे. ही फाईल मला जनरेट करायची. दॅट्स नॉट टू डू लिस्ट. सी इन्फो. अजून कुठे वापरला? हो, माझं स्ट्रक्चर तयार आहे. आता HTML कंटेंट वापरायच्या आधी मला आधी ऑब्जेक्ट डिफाईन करावा लागेल, बरोबर आहे? मग ऑब्जेक्ट कसा तयार करतात? त्याचे वेगवेगळे वेज आहेत. आपण मागच्या वेळेस ऑब्जेक्ट तयार करताना न्यू कीवर्डचा वापर केला होता. पण आता न्यू कीवर्डचा वापर करणार नाही. कॉन्स्ट कॉन्स्ट इन्फो कंपनी इन्फो इक्वल टू कर्ली ब्रॅकेट ओपन, कर्ली ब्रॅकेट क्लोज. आणि ह्याच्यामध्ये मला नेस्टेड ऑब्जेक्ट तयार करायचं. आता कर्ली ब्रॅकेटनी काय होतं, की ऑब्जेक्टच्या की व्हॅल्यू द्यायला चालू करतो आपण. मग इथे पहिल्यांदा नेम. मग कंपनीचं नाव पाहिजे आपल्याला कोलन. काय कंपनीचं नाव? तर मी देऊ शकतो रस्ट बुक्स. रस्ट बुक्स प्रायव्हेट लिमिटेड. त्याच्यानंतर त्या कंपनीचा ॲड्रेस. ओके, आत्ता ॲड्रेस नको. अ, त्याच्यानंतर आता ह्याच्यामध्ये नेस्टेड थिंग आहे. कंपनीमध्ये डिव्हिजन असणार आहेत वेगवेगळे, बरोबर? ह्याच्यासाठी डिव्हिजन नावाची एक की तयार केली आणि त्या कीमध्ये ज्या व्हॅल्यू मला आता स्टोअर करायच्या आहेत, त्या ॲज अ म्हणून स्टोअर करायच्या. तर अॅरे तयार केला. हं, बरोबर? अॅरे तयार केला आणि त्या अॅरेमध्ये कर्ली ब्रॅकेट ओपन एंड क्लोज. Within that curly bracket, we are write name of that division. Okay, software division accepted. त्यानंतर टीम लीडर.
टीम लीडर नाही, मी यायचं नाही वापरणार आहे. डॉक्टर आरती या टीम लीडर आहे आणि यांच्या अंडर एम्प्लॉईज आहेत. आता एम्प्लॉईज आहेत म्हणजे काय, ॲरे आला परत, ॲरेज व्हॅल्यू आणि ॲरे मध्ये व्हॅल्यूज किती आहे, तर राजेश आहे, त्यानंतर कॉमा स्नेहा आहे, त्यानंतर स्नेहानंतर पूजा आहे. हे हे माझे स्टुडंट सुद्धा होते आणि यांनी माझ्यासाठी काम केलेलं आहे 2-3 वर्ष, जेव्हा त्यांचं इंजिनिअरिंग चालू होतं. आणि वैभवी आहे. बस बघा. ओके. So that same employee we have within our software development department. तर कर्ली ब्रॅकेट काढून टाकतोय. ओके. तर अरे आहे, सिंपल अरे. त्यानंतर हा कर्ली ब्रॅकेट इथे एंड झालाय डिव्हिजनचा, बरोबर आहे. तर यानंतर कॉमा आणि नवीन डिव्हिजन. तर नवी डिव्हिजनला परत याच गोष्टी लागतील. आपण नाव चेंज करू. आता हे मार्केटिंग डिव्हिजन किंवा टेस्टिंग. टेस्टिंग मध्ये कोण होतं? अपूर्वा टेस्टिंग मध्ये होते. टेस्टिंग मध्ये कृती होती. ओके, 2च जण टेस्टिंग मध्ये होते, बाकीचे रिमूव्ह करून टाकू. ओके. त्याच्यानंतर आफ्टर टेस्टिंग डिव्हिजन, नेक्स्ट डिव्हिजन मार्केटिंगचं होतं माझ्याकडे. दत्ता सर सांभाळत होते. ओके. मार्केटिंग मध्ये त्यांच्यासोबत स्वप्नील होतं आणि वासू होता. ओके, तर 2 एम्प्लॉई मार्केटिंग मध्ये होते. तर बाजूला एवढं हे नेस्टेड ऑब्जेक्ट आपण तयार केलं. हे 2 एक नेम आहे आणि दुसरी की आहे डिव्हिजन. डिव्हिजन मध्ये मल्टिपल डिव्हिजन्स आहेत आणि इथे आपला ऑब्जेक्ट एंड होत आहे. सो सेमिकोलॉन. ओके, आपला ऑब्जेक्ट तयार झाला. आता ही इन्फॉर्मेशन मला डिस्प्ले करायची आहे. कुठे डिस्प्ले करायची? तर माझ्या HTML वर डिस्प्ले करायची. तर मग ह्याच्यासाठी माझ्याकडे एक HTML आहे. आता इथे टायटल आहे. आता हे टायटल पण मला डायनॅमिक पाहिजे. मी असं स्टॅटिक नाही यूज करत. तर डायनॅमिक कंटेंटसाठी आपण काय करतो? डॉलर वापरतो. कर्ली ब्रॅकेट ओपन, कर्ली ब्रॅकेट क्लोज आणि त्याच्यानंतर त्याच्यामध्ये जे जे काही व्हेरिएबल मला कॉल करायचं आहे, काय व्हेरिएबल आहे? काय व्हेरिएबल आहे? व्हेरिएबलचं नाव काय? सी इन्फो डॉट कंपनी डॉट नेम करू. नेम म्हणजे आता इथे काय प्रिंट होईल? कंपनीचं नाव प्रिंट होईल टायटल मध्ये. तर आपण नाव दिलं रस्ट बुक प्रायव्हेट लिमिटेड. ओके. तर कंपनीचं नाव प्रिंट होईल इथे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट थिंग,
नेक्स्ट थिंग हे स्टाईल आपण इथून काढून टाकू. स्टाईल आता दुसरं काहीतरी स्टाईल वापरूत, पण स्टाईल नंतर वापरू शकतो आपण. त्याच्यानंतर आता मला वन बाय वन सगळे सेक्शन डिस्प्ले करायचे, बरोबर. तर सगळ्यात आधी H1 मध्ये मला कंपनीचं नाव डिस्प्ले करायचं. सो इट्स यू ऑलरेडी ट्राईड दॅट थिंग्स. हे कंपनीचं नाव डिस्प्ले केलं. याच्यानंतर मला डिव्हिजन डिस्प्ले करायचं आहे. तर हे सगळं मी काढून टाकतो, याची गरज नाही आपल्याला, राईट. मग H2 डिव्हिजन डिस्प्ले करतं. तर डिव्हिजन कुठला असणार आहे, डिव्हिजन कसं ऍक्सेस करायचा, डिव्हिजन नेम पाहिजे आपल्याला, बरोबर. ह्याच्यासाठी मी डॉलर 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 सिम्बॉल देतो, कर्ली ब्रॅकेट ओपन क्लोज, अँड विथ इन दॅट कर्ली ब्रॅकेट वी आर यूज डिव्हिजन डॉट नेम. नेमच आहे ना, एकदा चेक करू. डिव्हिजन, ओके, डिव्हिजन नेम, राईट. तर इथे डिव्हिजन आपली विजिबल होईल. याच्यानंतर आपल्याला काय पाहिजे डिव्हिजन नंतर, तर मला तो टीम लीडर आणि त्याचे एम्प्लॉई पाहिजे, बरोबर आहे. मग याच्यासाठी ओके, कंपनी डिव्हिजन पण आपण थ्रू आपल्या स्क्रिप्ट लिहू शकतो, त्यामुळं मी हे इन्क्लूड करत नाही ते. फक्त कंपनीचं नाव डायरेक्टली HTML मध्ये मी घेतो. आणि ही गोष्ट झाल्यानंतर यानंतर मी इथे एंड करतो माझी स्क्रिप्ट आणि सेमीकोलन. तर इथे ही पहिली HTML एंड झाली, HTML कंटेंट. पण त्यामध्ये मला दुसरा HTML कंटेंट लिहायचा आहे. काय लिहायचं आहे, तर मला आता सिंपल एक स्क्रिप्ट लिहायची आहे, जे स्क्रिप्टच्या बाहेर असेल. म्हणजे मी एक दुसऱ्या स्ट्रक्चर प्रमाणे आता काम करतो. पहिला स्ट्रक्चर आपण बघितला, की आपल्याला डायरेक्टली स्क्रिप्टमध्ये आपण स्क्रिप्ट लिहित होतो. आता एक थोडंसं वेगळं स्ट्रक्चर बघतो. तर आता या स्ट्रक्चरमध्ये इथे मला आता माझा स्क्रिप्ट तयार करतो मी. That script is a holding company. आपल्याला सगळी इन्फॉर्मेशन दाखवायची ना, कंपनी डिव्हिजन, आणि लूप वापरावं लागेल. सो फॉर इच मेथड मी इथे वापरतो जी मेथड लॅम्बडा वापरते. दॅट्स HTML कंटेंट, अँड हिअर वी आर गो विथ दॅट HTML कंटेंट. H2 मध्ये मी डिव्हिजन नेम डिस्प्ले केलं. त्यानंतर काय करायचं, मला नंबर ऑफ डिव्हिजन्स आहेत, तर त्यासाठी मला लूप वापरणं गरजेचं आहे इथे. तर लूप मी फॉर इच ने वापरतो, म्हणजे रिपिटेटिव्ह थिंग्स मी इथे प्रिंट करतो. त्यानंतर टीम लीडर मला घ्यायचा. टीम लीडर कुठे असणार आहे, डिव्हिजन मध्ये असणार आहे, आणि डिव्हिजन मध्ये टीम लीडर. ओके, डन. आफ्टर दॅट
एम्प्लॉईज मला डिस्प्ले करायचे, बरोबर आहे. एम्प्लॉईज आणि एम्प्लॉईज मी कशामध्ये डिस्प्ले करू शकतो? UL लिस्ट मध्ये. UL लिस्ट मध्ये. So here we are list out that employees and close that UL tag and close that UL tag आणि त्याच्यानंतर कर्ली ब्रॅकेट क्लोज. कशाचं कर्ली ब्रॅकेट क्लोज? तर माझ्या मेथडचा कर्ली ब्रॅकेट क्लोज आणि लॅम्बडा क्लोज. ओके, सो दॅट लॅम्बडा आर क्लोज देअर, राईट. आता हे कशाशी संदर्भात आहे? तर माझ्या HTML कंटेंटशी संदर्भात आहे, राईट. तर HTML कंटेंट प्लस इक्वल टू बॅकटिक आणि याच्यानंतर मी काय करतोय? माझी बॉडी क्लोज करतोय, HTML क्लोज करतोय आणि इथे मी सिम्पली कॉन्कॅटिनेटिंग केलंय माझ्या सगळ्या कंटेंटचं. त्यानंतर हा तोच कोड आहे जो आपण फाईल तयार करण्यासाठी आणि एक्झिक्यूट करण्यासाठी वापरलेला आहे. इथे आपण काही चेंज करत नाही. तर लेट्स एक्झिक्यूट. पण याला CSS लावत म्हणजे थोडं चांगलं दिसेल. तर CSS साठी आपण एक्सटर्नल फाईल पण यूज करू शकतो किंवा डायरेक्टली इथे स्टाईलमध्ये लिहू शकतो. तर स्टाईलमध्ये लिहू शकतो. स्टाईल कुठे आहे? आपली स्टाईल इथे आहे. तर स्टाईलमध्ये पहिल्यांदा बॉडी. ओके, वी कॅन ऍक्सेप्ट दॅट रेडी थिंग्स. ओके, H1 आपण वापरलंय, ठीक आहे. H1 ला हे वापरू. त्यानंतर काय वापरलंय? P वापरलंय, H2 वापरलेला आहे, UL वापरलेला आहे, त्यानंतर P वापरलेला आहे. ओके, बस काफी आहे. त्यानंतर नोड व्हॉट्स कंपनी. It's showing error. Let's check what is that error. कॉन्कॅटिनेशन व्यवस्थित झालेलं नाहीये, बरोबर आहे. तर कुठे कॉन्कॅटिनेशन केलं आपण? H2 क्या आहे? H2 इथे तो झालेला नाहीये. एंड इथं केलेला आहे. ठीक. ओके, LIचा बॅकटिक आपण क्लोज केलेला आहे. TLS
43 number line. ओके. तर तो वेगळा वन घेतोय. तर कॉन्स्टंट ठेवायची गरज नाही आपल्याला. पण कॉन्स्टंट ठेवल्यामुळे तो चेंज करू शकत नाहीये तिथं. तर मी एक सिंपल व्हेरिएबल तयार केलं लेट. लेट चेक. आणि इथे माझे जे काही डिपार्टमेंट आहेत वेगवेगळे, ते डिपार्टमेंट आणि त्याची माहिती इथे डिस्प्ले झालेली आहे. सो हा कोड मी तुमच्यासोबत शेअर करतो. So students, did you understand how to create nested JSON object? नेस्टेड जेसन ऑब्जेक्ट कसं तयार करायचं कळालं? काही क्वेश्चन आहे त्याच्यावर? सुशांत, तुम्ही तोच कोड परत मला का पाठवताय? अ, माझं चॅट बॉक्सवर मी पोस्ट केलेला मेसेज सगळ्यांना दिसतोय ना आता? पण बहुतेक त्या दिवशी अपडेटला आला होता टीम, त्यामुळे तो इश्यू येत होता. माझे चॅट मेसेज दिसत नव्हते तुम्हाला. पण आता ते व्यवस्थित दिसतायत. थँक यू. So students, I hope you are understand that things how we can create the HTML file using JavaScript. It is output on my browser. Okay. Check node hyphen hyphen version. सुशांत, चेक करा तुमचं नोडचं व्हर्जन काय? कारण आपण काही लायब्ररी वापरलेली आहे, ती Node.js मधून वापरलेली आहे. जर तुमच्याकडे Node.js इन्स्टॉल नसेल, तर तुमच्याकडे एरर जनरेट होतील. कमांड प्रॉम्प्टवर चेक करा, नोडचं व्हर्जन काय तुमच्याकडे? जसं की माझ्याकडे मी चेक केल्यावर काय येतं? 22.14.0. व्हॉट्स युअर व्हर्जन? ओके. तर आपण जे काही इम्पोर्ट केलेले मॉड्यूल्स आहेत, ते सगळे मॉड्यूल्स Node.js मध्ये अवेलेबल आहेत. जर ते मॉड्यूल्स आपण वापरले नसते, तर आपल्याला खूप सारा कोड करावा लागला असता, एवढ्या छोट्या प्रोग्रामसाठी. ओके. तर मी तुमच्या प्रॅक्टिससाठी काही क्वेशन देतो इथे.
ही प्रॅक्टिस करताना काय करायचंय, आधी Node.js इन्स्टॉल करायचं आहे. तुमचं Nodeचं व्हर्जन चेक करायचं आहे आणि त्याच्यानंतर फक्त JS फाईल लिहायची आणि JS फाईल एक्झिक्यूट करून तुमचं HTML चेक करायचंय तुम्ही. मग त्याच्यामध्ये तुम्ही CSS वापरा किंवा अ, तुमची फंक्शनॅलिटी JS फंक्शनॅलिटी यूज करा. तर क्वेशन मी इथे टाइप करतोय आपल्या चॅट बॉक्समध्ये. We have a projects. For this course, we have a project. There are multiple project. Final project, it's with Angular REST API. Okay, that's the first question. That's the first question. Okay, that's enough. You need to create काय करायचंय तुम्हाला? एक कॅल्क्युलेटर तयार करायचा. पण कॅल्क्युलेटर कसा पाहिजे तुम्हाला सांगतो. ते एआयचा कॅल्क्युलेटर नको ज्याच्यामध्ये बटन्स आहेत आणि एक इनपुट नाही. इथे तुम्हाला तुमचं लॉजिक डेव्हलप करायचं आहे. तर कॅल्क्युलेटर कसा पाहिजे? तिथे 3 इनपुट बॉक्स पाहिजे आणि एक बटन पाहिजे. पहिल्या 2 इनपुट बॉक्समध्ये तुम्ही नंबर्स टाकणार आणि तिसऱ्या बॉक्समध्ये तुम्ही जे ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशन म्हणजे मल्टिप्लिकेशन, ॲडिशन, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन 4 ऑपरेशन फक्त परफॉर्म करा. कुठलं ऑपरेशन परफॉर्म करायचंय तो सिम्बॉल टाकणार आणि जेव्हा क्लिक करचाल बटनला, परफॉर्म ऑपरेशन बटनला, तेव्हा तो रिझल्ट डिस्प्ले करेल H1 टॅगमध्ये. राइट? असं सिंपल एक कॅल्क्युलेटर तयार करायचं आहे युजिंग JS ओन्ली. म्हणजे कुठलंही HTML फाईल तुम्हाला सेपरेट तयार करायची नाहीये. युजिंग JS you must be create that arithmetic calculator. So is it clear, स्टुडंट्स? काय करायचंय कळालेलं आहे? Okay. So that's a question for your practice. So I'm going to take your attendance. Please wait there. Okay, it's done. So students, uh, I'm going to end this session here. See you tomorrow. And tomorrow we are going to start one new topic. That topic name is TypeScript. We are going to start TypeScript. So, and for Angular, it is important to learn TypeScript. So see you tomorrow. Thank you very much to attending today's class. Please complete that assignment before tomorrow.
drive 3 link. Wait. Drive 3, we have only 2 links. Okay, wait. Where we are, this that is take the links. Okay, we have 3 links. First drive link for video. That's the current drive link. That's the second drive link. It's up to date. Just we are not included our question answering sessions here. And that's a GitHub link for our course material. So that all things I'm going to share with you. Please note down that things. Pin that things and pin that message. Okay, I'm going to pin that message. Pin. ओके. मी पिन केलेला मेसेज तुमच्याकडे दिसतोय का? म्हणजे तुम्हाला पिन दिसते तिथे? आय जस्ट वॉन्ट वन एक्नॉलेजमेंट. म्हणजे तुमच्या साइडला, माझ्या साइडला आता व्हिडिओ शेअर आहे म्हणून तुम्हाला दिसत असेल. तुमच्या साइडला तो पिन केलेला मेसेज दिसतोय का? मी स्टॉप करतोय शेअरिंग. ओके, नाही दिसत आहे. म्हणजे फक्त माझ्या साइडला पिन होतंय ते. ओके. ठीक आहे, काही हरकत नाही. मी पिन करून ठेवलेला आहे. चॅट बॉक्सवर पाठवलेला आहे तो मेसेज. तर तुम्ही नोट डाउन करून घ्या तुमच्याकडे. ठीक आहे. हा मेसेज आहे, नोट डाउन करून घ्या. की जेणेकरून तुम्हाला सगळे व्हिडिओज या लिंक्सवर अवेलेबल होतील आणि जे काही कोर्स मटेरियल आहे ते कोर्स मटेरियल लिंकवर अवेलेबल. उद्या नेक्स्ट टॉपिक चालू करायच्या आधी मी एक तुम्हाला गुगल फॉर्म देईन. तो आपल्या नेक्स्ट प्रोजेक्टसाठी आहे. दॅट मीन्स रेस्ट एपीआय तुम्हाला तयार करायचा आहे आणि तो रेस्ट एपीआय तयार केलेला सबमिट करायचा आहे. तर यासाठी पण 3च दिवस आहेत. तर उद्या मी तुम्हाला फॉर्म देईन म्हणजे उद्या नंतर 3 दिवस तुमच्यासाठी तो फॉर्म सबमिशनला तुम्ही वापरू शकता. म्हणजे जर मी उद्या लिंक तुम्हाला दिली, तर तुम्हाला कधीपर्यंत सबमिट करायचं आहे? 31st नाईटला तुम्ही सबमिट करू शकता तुमचा फॉर्म. 31st नाईटला तुम्ही तुमचा फॉर्म सबमिट करू शकता. So thank you very much to attending today's class. See you tomorrow. I'm going to end this session here. मी उद्या तुम्हाला एक गुगल फॉर्म देईन. गुगल फॉर्म कशासाठी? आपला प्रत्येक एक महत्त्वाचे टॉपिक संपल्यानंतर आपण प्रोजेक्ट करतो त्यावर. रेस्ट एपीआयचा प्रोजेक्ट आपल्याला राहिलेला आहे. तर रेस्ट एपीआयचा प्रोजेक्ट तयार करण्यासाठी, सबमिट करण्यासाठी मी एक गुगल फॉर्म देईन. रेस्ट एपीआयचा प्रोजेक्ट तुम्हाला सबमिट कधी करायचा आहे? तर 31 तारखेला रात्री. 31 तारखेच्या मॅक्सिमम रात्रीपर्यंत तुम्ही सबमिट करू शकता. तर त्याचा गुगल फॉर्म मी तुम्हाला उद्या देतोय. ओके. आणि तोच रेस्ट एपीआय आपल्याला Angularला वापरायचा हे लक्षात ठेवा. म्हणजे जो प्रोजेक्ट तुम्ही तयार करणार आहात रेस्ट एपीआयचा, तोच Angularला इंटरफेस करण्यासाठी वापरायचा आहे. हां. त्यामुळे एक पद्धतीने तुमच्या फायनल प्रोजेक्टचा बॅकएंड तुम्ही तयार करताय. फायनल प्रोजेक्टचा बॅकएंड तयार करताय. रेस्ट एपीआय स्प्रिंग बूट मधून. आणि फ्रंट एंड Angularमध्ये असणार आहे. Angular अजून काही दिवसात तुम्ही शिकचाल Angular. नाही, आता फक्त बॅकएंड तयार करायचा आहे. जो बॅकएंड आपण इंटिग्रेट करायचं शिकणार आहोत Angular नंतर, फ्रंट एंड सोबत. सो करंटली ओन्ली क्रिएट युअर फायनल प्रोजेक्ट बॅकएंड युजिंग रेस्ट एपीआय. मग ह्याच्यासाठी थोडे दिवस वाढवून देतोय मी. 31 तारीख नाही, ऑगस्टमध्ये ओके. ऑगस्टमध्ये संडे नाईट 3 तारखेला फर्स्ट संडेला नाईटपर्यंत तुम्ही
सबमिट करू शकता. मी फॉर्मवर सगळ्या गोष्टी मेन्शन करेन तशा. ओके. So see you tomorrow. Thank you very much. So I'm going to end this session here.